Хорошо. Сегодня мы с вами возьмем 8 главу. Такая интересная глава, я бы сказала, я бы назвала ее о том, как надо обращаться с женщинами. Полезно будет и мужчинам, и женщинам тоже, чтобы объяснили своим мужчинам. Итак, давайте начнем. Значит, задание первое следующее. Нужно будет прочитать, сегодня будем читать, кстати, прочитать отрывок, параграф, да, и пересказать своими словами очень коротко основную суть. Одно предложение, буквально в 2 словах. Это непросто, вот, но нужно учиться это делать. То есть наша задача не каждое слово понять, как обычно, да. Ну, если что-то непонятно, конечно, будем смотреть, но главное понять суть. Так, ну поехали. Татьяна, would you please start? I soon knew this flower better. On the little princess planet, flowers were very simple. They had only one ring of petals. They were a trouble to nobody. One morning they appeared in the grass, and at the night they faded away peacefully. But one day from a seed a new flower came up, and the small sprout was not like any other small sprouts on this planet. Yes. Would you please say it in your own words? On the little prince planet came up a new flower. Okay. Uh-huh. So the new flower arrived or came up at the little princess planet. And were there any more flowers at his planet? Some other flowers. Another flowers was simple, but this flower will be different. And yeah. So we can say there were some flowers at the little princess planet, but one day a new flower came up. Yes. Or arrived or appeared. Okay. Yulia, would you please go on? Thank you, Tatiana. Thank you. Okay. The shrub soon stopped to grow and began to produce a flower. And the flower was preparing her beauty in the shelter of her green chamber. She chose her colors with the greatest care. She dressed herself slowly. She adjusted her petals one by one. She wished to appear in the full radiance of her beauty. Oh yes, she was a coquettish creature. Yes, please. That was an amazing and beautiful flower appeared in his planet. Okay. Any other variants how to retell this paragraph? Any other ideas? Okay, no ideas. Well, yes, she was very beautiful, but I would retell this paragraph like maybe she was preparing her beauty. The flower was preparing her beauty or was revealing her beauty. She was very beautiful and she was revealing her beauty or preparing her beauty. Да, то есть она как бы не сразу стала, то есть она
развивала, да, вот развивалась ее красота, она здесь вот в этом отрывке написано, что она вот готовилась стать такой красивой, то есть она не сразу стала, да, а то есть вот в начале, да, росток перестал расти и стал производить уже бутон, да, Да. то есть вот как бы описывается, как цветок набирал красоту, да. She was developing her beauty, or she was revealing her beauty. Okay, thank you, Yulia. Then the next, Angelina, please read and retell. Ангелина, could you read? Так, Ангелина, похоже, не может, да, говорить, только слышит, возможно, нас. Хорошо, тогда Станислав. Мгм. Вот это Ага. вот с «ши» начинается, да? «She was». Нет. Then one morning, exactly at sunrise. Ага, все. Then one morning, exactly at sunrise, she suddenly showed herself. She yawned and said, "Ah, I'm scarcely awake. I think that you will excuse me. Excuse me. Ага. My petals are still disarranged, but the little prince could not restrain his admiration. Oh, how beautiful you are! Good, very good. Could you retell this paragraph in your own words? Так. Yes, так, she was. Then on morning. Просто о чем отрывок, да? Что тут происходит, скажем так, в одном предложении. В одно утро, да? Exactly. Нет, не переводить, а просто вот что вы поняли из того, что прочитали? Что-то понятно было? То есть вот что происходит? Ну, хотя бы то, что вот начался диалог, да? То есть они стали друг с другом разговаривать. Ну, они начали разговаривать про закат. Про закат. Давайте вот это вот Sunrise. слово, да? Так, сейчас. Вот это вот слово petals означает... Petals. My petals. My petals, это кто знает? Лепестки. Ага, лепестки, да. Лепестки у цветка, лепестки. да? То есть вот это вот. То есть она говорит, my petals are still all disarranged. То есть мои лепестки... так, Ангелина говорит, что она нас слышит, но, Ангелина, мы вас не слышим. Нет, не слышим. А сейчас слышно? Вот сейчас слышим, да. Сейчас слышим, понятно. да. Всё, спасибо. Ага. Так, значит, disarranged. то есть у них начался диалог, да. At sunrise, вы имеете в виду, да. Это не восход, а наоборот, вернее, не закат, а восход. Sunrise, то есть солнце всходит, да. На восходе они начинают разговаривать, то есть с утра, да. Она говорит, мои лепестки, ну, disarranged, то есть растрепаны, не в порядке, да. Типа, я такая растрепанная, она говорит. На что ей отвечает маленький принц, о, ты прекрасна. То есть Да, вот о чем этот отрывок получается? Чтобы мужчины замечали и давали комплименты, когда девушки Не, встают рано утром и растрепанные. это, конечно, да, но мы сейчас просто про книгу, да, тут что происходит? In the morning, там, утром, да, что? Видите, как сложно формулировать мысль, да,
даже то, что мы видим в тексте, сложно сформулировать мысли своими словами. Это на самом деле искусство, этому учится вообще. По русскому языку сложно сформулировать, а по-английски Да, это... по-русски сформулируйте по-русски. Ну, я думаю, что... Ну, Кто сформулирует по-русски? да. Челлендж. Челлендж. Хотел сделать, наверное, может быть, я не знаю, комплимент, не комплимент. Ну да, ну как бы да, он сделал ей Успокоить, комплимент. успокоить, да. Она говорит, что типа я такая растрепанная. Он Я говорит, такая нет. некрасивая. Она говорит, да, у меня Ну, еще не тут красиво. не в порядке лепестки, а он что видит? Он видит ее прекрасной, А он видит красивой. ее прекрасной, да. То есть с утра, да, она говорит, ой, я такая некрасивая, а он говорит, ты прекрасна, how Да. beautiful you are. Так, а теперь кто по-английски сформулирует вот это же самое? Можно даже используя слова автора, да? In the He, morning, he да, says, Юля. Да, Станислав, вы хотели? Мгм. he says, сказал, Юля, так, вы хотели тоже? Ну, я Попробуйте. могу да, попробовать. I can try. Да. Мгм. Once, one morning, um, she appeared in her beauty, and she said, "Oh, um, my petals Мгм. are still disarranged." Мгм. But the little prince admired um, of her, and he said, "Oh, how beautiful you are!" Мгм. Да, вы сформулировали, но вы рассказали много предложений, да, ну или у вас было большое, длинное предложение. А если коротко? Можно сказать так. In the morning, the rose saw herself disarranged, but the little prince saw her beautiful. Очень просто, да? То есть утром цветок роза, ну это роза, кстати, да, потому что шипы. Утром розе казалось, что она не в порядке, ну то есть какая-то растрепанная, но маленький принц видел ее прекрасной. Вот и все. Так, Ангелина, Мгм. thank you, everybody. Так, это у меня следующий слайд. Ага. Так, вот. Угу. Ангелина, would you please read? А можно увеличить да, это немного очень мелко прям. мелко на экран? Можно? Мелко? Да, Ага. не на Ну, весь как раз экран. сейчас, подождите, а сейчас? Да. Ага. I am not the flower responded sweetly, and I was born at the same moment as the sun. The little prince guessed easily that she was not very modest, but Угу. how exciting she was. I think it is time for breakfast, she added an instant later. And the little prince, completely abashed, brought a sprinkling can of fresh water. So he watered the flower. Угу. So Thank you. That's enough. Sprinkling can is some garden instrument with which we water the flowers. Лейка, да? Это лейка, то есть какой-то инструмент, с помощью которого мы поливаем цветы. Sprinkling can, лейка. Okay, would you please say it in your own words? This paragraph. I think about history is story about
Is rose. Rose is tell our нам. Как сказать нам? Что-то я забыла. Так, давайте я вам подчеркну How? прям главные слова. Ой, криво немножко. Breakfast, sprinkling can and water. То есть вот, можно сказать, основные The слова little этого. prince, the little prince said, a rose, that time for breakfast, and brought sprinkling can of fresh water. Yes. So, yes, she wanted breakfast and he just brought a sprinkling can with water. То есть она хотела позавтракать, да, и цветам что нужно? Ну, вода, да, соответственно, он принес воду. Окей. Татьяна, would you please, thank you, Ангелина, would you please continue? Yes. Где мы остановились? So he watered the flower. Ага, вот здесь. So too she began very quickly to torment him with her waiting. One day, for instance, when she was speaking of her foul thrones, she said to the little prince, "Let the tigers come with their claws." "There are no tigers on my planet," the little prince objected. "And anyway, tigers do not eat weeds." "I'm not a weed," the flower replied sweetly. "Please excuse me. I'm not at all afraid of tigers." She went on. Yes, let's stop here. So, where did we stop, by the way? Drafts. Let's stop here. "I'm not a weed," the flower replied sweetly. "Please excuse me." Okay? Okay. Okay, so please retell the paragraph. The rose said that she don't scare the tiger and what she have ships for her. Yeah. Okay, so they were talking about the tigers. Yes. Okay. Yes, they were talking about the tigers, but what is the main idea of this paragraph? So why did she say that, let the tigers come with their claws? She said, "I have 4 thorns, let the tigers come with their claws." So she was like vain or conceited. Yes? It means that the rose very love herself and she Yes. want to look very, very strong and big. Yes. Yes, right. So she was just conceited. Do you remember this word? We just took this word at our class last week, I think, when we were talking about personality. Conceited. So the person who loves himself, who is proud of himself, who is not modest. Modest — это скромный, да? Who is not modest, who is conceited and vain. Yeah, conceited. She's conceited. Conceited — это прилагательный, да? She is conceited, то есть она тщеславная такая, да. То есть самолюбивая, ну такая гордая, можно сказать. То есть она говорит,
пусть придут тигры, я их, типа, не боюсь, у меня есть колючки. Ну, то есть такая, типа, да? Значит, маленький принц говорит, ну, тигров нет, тигры вообще не едят траву. Ну, weeds — это как бы сорняки, там Сорняки. трава такая. Да, ну, как трава, да, вот. Мгм. Сорняки, траву. Она говорит, I'm not a weed. Или я не То знаю, есть типа, я вообще-то не трава. Да, ну, то есть она, короче, то есть опять же вот здесь говорится, показывается, какая она, ну, типа, там, самолюбивая. да, такого мнения о себе, да. А давай теперь по-английски коротко. То есть вот эту основную идею. Да, они говорят о тиграх, это я согласна, но как бы не это основная идея, да. То есть основная идея именно в том, что вот в чем? They're also very considerate and Мгм. they speak about object what she don't understand. So Мгм. Okay. Yes. So she's considered and vain and proud of herself. Okay. Thank you, Tatiana. Yulia, would you please continue? I'm not at all afraid of tigers, she went on. Mhm. I'm not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of drafts. I suppose you have a screen for me. A horror of drafts? That is bad luck for a plant, remarked the little prince, and added to himself, this flower is a very complex creature. Thank you. That's enough. Okay. So what they are talking about, or what is this paragraph about? They talking about a horror of drafts. Yes. And what is the main idea of this paragraph? How do you think? What do you think about the main idea? Main idea, I think she said that she didn't afraid of tigers, but she have a horror of drafts. So Yes. she's very weak, I think. Uh-huh. Yes. Yes, we may And say she's very weak. Mm-hmm. she asked for a screen for her Mm-hmm. to save her. Yes. What does it mean, drafts? Там, по-моему, сквозняки. Угу. Окей. Да, сквозняки, то есть сквозняк, да, drafts, сквозняки, одно из значений. Вообще draft это черновик, но также есть такое значение, как сквозняки. Значит, да, то есть получается, она не боится тигров, типа давайте, нападайте на меня, но боится сквозняка. Да? И что сказал маленький принц? This flower is a very complex creature. Да, очень сложное, наверное, в данном случае создание. Да, то есть он как бы не понял, типа, только что она сказала, что она не боится тигров, и уже боится сквозняков. И он такой, типа, ну, странный какой-то, очень сложное создание, да, complex creature. The flower is a very complex creature, the little prince said. Oh, thought. Okay. Angelina, would you please continue? At night, please put me under a glass globe. It is very cold where you live, in the place I came from. But she interrupted herself at that point. She came in the form of a seed. She did not know anything of any other words. Embarrassed, she coughed coughed 2 or 3 times. What does it mean, cough, by the way? Cough. Cough. Yes, cough. It sounds like a person is
coughing, doing like cough. Yes, cough, кашлять. Поможите мне. Yes. Там So what is it about? What this paragraph is about? The main idea. So the main idea, just short This idea. there also так said так просит. Сказать просит. The flower or the rose. Said put me under a glass globe. Because One short sentence. То есть вам не нужно пересказывать, да, все, или переводить. Просто одним предложением коротким. Можно по-русски. Вот. О чем отрывок? Основная идея, на ваш взгляд. То есть вы сказали сейчас, что она попросила положить ее под стеклянную такую, как бы, как сказать? колбу. Ну да, стеклянную банку, и как бы в сфере, в форме глобуса. Ну, в круглую, как бы, такую стеклянную какую-то банку или что там. Yes. There also said her, хотя не знаю, к живым, наверное, не употребляю. По-русски скажите, по-русски, что вы хотите сказать? В общем, она просит сохранить ее жизнь, когда холодно. Ага, поняла, да, окей. Yes, окей, thank you. Keep your leave Yes. when very cold. Yeah, yes. So it is very cold, and she asks to take care of her. To take care, позаботиться о ней, да? To take care of her. Yes. Any other ideas? What is the main idea of this paragraph? Yes, she asked about that. She asked about that. It means she's not afraid of tigers, but she's afraid of cold and drafts. So she's weak. Yes. This idea, I also agree that we have this idea here, but any other ideas here? She said yes, Julia. Okay. She said that it's very cold, but in another place when she came from, and then she interrupted herself because she came from a seat and she didn't know anything about other words. Yes. So what is the main idea? Yes, you're right. I agree with you. Да, как сказать, да. Попробуйте. Коротко. So she came from a seat. Yes, from a seat, but from another place or from another world. То есть здесь какая идея, да? Она семечком откуда-то прилетела там, с какой-то другой планеты, из какого-то другого места, и оказалась на этой планете, скажем так, ну вот ничего не знает, как бы, да, вот из семечка выросла, то есть она была вот смущена, там покашляла 2 или 3 раза, то есть имеется в виду идея о том, что она вообще не из этого мира, она из какого-то другого мира, не из этой планеты, где живет маленький принц, понимаете? То есть, ну, я так это вижу, на самом деле. Не знаю, честно говоря, может, это и не так, но я реально вижу это, вот, когда читаю. То есть вот это вот цветок, да, как бы попала на планету маленького принца. Она здесь оказалась как бы как в какой-то чужой ей жизни. То есть она вообще с другого мира, из другой планеты. Ну, условно говоря, да, образно говоря. Yes, so that is the idea that just if I would say it in few words, just she came from another place or from another planet, from another world. That is the idea. Так, the next, the last, I think.
Так, что там? Все, конец разве? Подождите-ка. Нет, Нет, был конец. нет, там еще было. Вот, да, вот, сейчас. Вот. Ага. Так, Станислав, would you please read So the the screen, да? screen, I was just going to look for it when you spoke to me. So the little prince, in spite of all the goodwill, soon came to doubt her. He took seriously words which were without importance, and it made him very unhappy. There was no need to listen to her, he told me one day. No need to listen to the flowers. One can simple look at them and breathe their fragrance. My flowers perfumed my planet, but I did not know how to enjoy her grace. And Thank you. Okay, it was too long, I think. So let's start from the beginning. So the screen, I was just going to look for it when you spoke to me. So the little prince, in spite of all the goodwill, soon came to doubt her. He took seriously words which were without importance, and it made him very unhappy. So what is the idea here? Какая идея? Yes, so I can... so this sentence, I would say, is important. He took seriously words which were without importance, and it made him very unhappy. Так, он серьезно отнесся, что ли, да? К словам. Да. Которые были не важны. Which were without importance. Которые не имели значения, не важны. Да. И сделали его несчастным. Очень. Да, это сделало его несчастным, да? Ага. Что сделали его несчастным. А какие именно слова-то его сделали несчастным? Какие именно слова, да? Кто понял? Здесь не было слышно ее. Он сказал в один день, однажды. Но он нуждался слышать цветы. Ну, то есть все, я так думаю, что все предыдущие слова, о которых они говорили, да, то есть сначала она там про тигров, потом про сквозняки, он говорит, давай, притащу экран, точнее, она говорит, давай, укрой меня этим стеклянным шаром, там, экраном, да. Ну, и вот потом она продолжает. So the screen, I was just going to look for it when you spoke to me. Он говорит, я как раз хотел за ним пойти. Ну, это как бы, то есть вот и его мысли, да. И вот когда она то одно говорит, то другое, там вообще не понять, что она вообще говорит. И тут написано, so the little prince, in spite of all the goodwill, soon came to doubt her. И он начал сомневаться, да. Вообще, правду ли она говорит, то есть, сомневаться в ее словах. То есть он воспринимал всерьез слова, которые на самом деле ничего не значили. Ему так казалось. И это сделало его очень несчастным. То есть как это вот, даже я не знаю тоже, как по-русски сказать, да, то есть она ему что-то говорила, он воспринимал всерьез, что она, не боится тигров, например, да. Потом она ему говорит, боюсь сквозняков зато.
Он вроде тоже воспринял всерьез, пошел вроде как за экраном, потом думает, вообще стоит ли ее принимать всерьез, начал сомневаться в ней, как бы что вообще, что за странное создание. Да, то есть женщина что-то говорит, ну, цветок в данном случае, да, а это может быть вообще не так. Да? И это сделало, вот что написано, and it made him very unhappy. И он как бы расстроился из-за этого. Ну, то есть это сделало его несчастным, то есть таким, как бы, ну да, несчастным, грустным, да. То есть I would say it in English like he started to doubt her if he could believe her. She started to doubt her. Because he didn't know how to take her words seriously or not. So she started to doubt her. Вот так, ну, можно как бы сказать. И потом, в связи с этим, да, there was no need to listen to her. То есть он начал думать. Нет смысла вообще ее слушать. Нет, стоп. Это уже потом, это он как бы говорит уже автору. There was no need to listen to her. То есть это вот когда они общаются в пустыне, да, он ему говорит, there was no need to listen to her, he told me one day. No need to listen to the flowers. One can simply look at them and breathe their fragrance. My flowers perfumed all my planet, but I didn't know how to enjoy her grace. Что он говорит? Не нуждается слышать цветы. Да, можно продолжить. And he continued his confidence. The fact is that I didn't know how to understand anything. Judge by deeds and not by words. She cast her fragrance and her radiance over me, but I ran away from her. Flowers are so inconsistent. I was too young to know how to love her. То есть это уже его вывод, как бы из всего того, что он рассказал до этого. Да? Какой вывод? Вкратце. Кто сможет сделать вывод? I was young to love her, how to understand her words. Yes, and how to love her, how to love a flower. Yes. How should you love How? flower? Only look at her, admire her, and breathe her fragrance. Okay. And any ideas? Some other ideas, maybe? Okay, just look at her and admire her. Okay, and judge by deeds and not by words. I think this is the main summary of this story, the main conclusion of this story. So don't listen to what a flower is saying. Judge by deeds. So what are the deeds of the flower? She's beautiful. She gives a fragrance and radiance. She gives beauty to all the planet of the little prince lived at, and that are her deeds. So that is the conclusion, the summary. Don't judge by deeds. Don't judge by words. Judge by deeds. То есть что такое deeds? Поступки, да. То есть не суди по словам, да. Вот что говорит маленький принц. То есть я понял, как... я, вернее, был слишком молод, чтобы понять, как любить цветок. Но вот сейчас он как бы говорит, да, что он понял. Что я не должен судить ее по словам, а судить по делам. Но в данном случае дела имеется в виду вот то, что она делала с ним, да, то есть, украшала его планету своей красотой, своим сиянием. Не слушай, что она там говорит. Вообще не воспринимай как бы это, скажем, всерьез, да. Воспринимай, но
не воспринимай вот прям так серьезно, что она говорит. Она может то одно говорить, то другое. То есть сначала тигры, потом сквозняки, потом что-то давай принеси. Вот. Просто, ну... Просто люби, такой, какая она есть. Ну вот, а как любить-то? Как любить-то? Вот он говорит, I don't know how to love her. I didn't know how to love her. То есть я не знал, как ее любить. Я был слишком молод. Окей. Let's have Любить a short за ее discussion. аромат, наверное, какой-то. А? За характер. За ее, может быть, аромат, то, что она издает. Да, да. То есть, ну да, давайте сейчас. Так, видно ли? Да. Сейчас видно слайд, да? Ага. So, where did the rose come from, Татьяна? The rose come from another planet. Yes, thank you. Angelina. So, the rose was different from other flowers at his planet. Why? Yes, the rose was different because it was know how вести себя, behaved in other planets. So she was just different from other flowers because other flowers disappeared within one night, and she was different. То есть другие цветы за одну ночь, ну, там у него на планете, да, как бы исчезали, а она нет. То есть она вот, скажем так, была для него особенной из всех цветов других. Окей. Юля, was the rose modest? What was she like? Yes, she was modest. She was herself-loving and And what does it mean to be modest? What is modest? нет, она не скромная, not modest. Yes, she was not modest. She was not modest. Yes. Yes, and vain, considered and vain. Okay. Maybe немножко добавлю. She was proud of herself. Yes. The rose love water and warm. Вот этот вопрос, да, what was the rose like? Помните, мы с вами тоже на занятии брали. Это, когда так спрашивается, говорится не о каких-то там внешних или каких-то атрибутах, а о характере, да. What was she like? То есть какая она была по характеру. What was she like? Да. Не какая она была внешне, не как она выглядела, а какая она была по характеру. Вот этот вопрос означает. What was she like? Тоже мы на каком-то занятии это обсуждали. Окей. Так, Станислав, how can you explain or prove that the rose is a symbol of a woman in this chapter? If you think so, okay, of course. If you think so, how can you explain that the rose is a symbol of a woman? Что была женщиной. То есть, можно объяснить? почему мы думаем, что она является символом женщины, да? То есть образом, да, как образ женщины вот в этой главе. She rose. Как сказать? Даже не знаю, так. She rose.
Так, Okay. Any ideas? даже не знаю, Help. что сказать. Она была символом женщины. Ну да, как образ женщины, да? Почему мы так думаем, что это образ женщины в этой главе? Может, это вообще не образ женщины? По ее характеру, характер. А конкретнее? Сразу Она was была very непостоянная. yes. Ага. Yes. Inconsistent, по-моему, да? Сейчас посмотрю. Да, то есть inconsistent, то есть непоследовательная такая вот, непостоянная, да, можно сказать. Мгм. She was She was beautiful, not. first of all. Beautiful. She was beautiful. Yes. She was beautiful. Yes. But in the morning, she said that she's disarranged and not beautiful, like all women think. Yes. Мгм. And she was conceited and vain. So sometimes some women do think so about themselves. And yes, good quality. She was inconsistent. Yes. Once she said that she's not afraid of tigers, but then she said that she has a horror of drafts. Yes, not Мгм. consistent, inconsistent. Okay, thank you. That is the best quality, I think. Number 5, what made the little prince unhappy? Tatiana? I think it is what the rose was a very strange flower. She's said strange things about tigers, about another things, and she made Prince unhappy because she be a very good manipulator. He was what? Very good. Manipulator. Okay. Manipulator. Okay. Because He was. she, Oh, he was. yes, She manipulated him. Yes, you mean? yes, Uh-huh. and Did she manipulate him? How do you think? Did she manipulate him? she say what she want a globe because she is scared drafts. So, and she begin кашлять. Как бы кашлять. Cuffed. She cuffed. She coughed, but she don't want coughed. She made this for the little prince feeling not comfortable. So Uh-huh. Okay. Okay. yes, and this is manipulation. So this is not good. Okay, I understand what you mean. Yes, I understand what you mean. Yes, Okay. and Uh, this made the little prince unhappy. mhm. So, any other ideas? What made him unhappy? So, Tatiana said that she thinks her manipulation or that she manipulated him, this made him unhappy. He doubted of her. He And doubted why? her words. Why did he doubt her? Why did he doubt her? Because she said once time one thing and another time another thing and changed her minds, and she was a very complex creature, and strange for him. He couldn't understand what she wants really. Yes. Okay. And Thank you. Yes.
Yes, and yes. it may make him doubt to her words and unhappy of this. Yes, he was unhappy. Yes, I think that I agree with you both, and maybe I would say that yes, he began to doubt her because he took her words seriously when she said about tigers, about drafts. He took all her words seriously, but then he understood that they are not serious because she was some complex creature, and he just was unhappy because he didn't know how to take her words seriously or not, because she said different things. So I would say that this made him unhappy, because he didn't know how to take her words. Should he take them seriously or not? Okay, and the last and most important question for all of you, number 6. After reading this chapter, what would you say about how to treat a woman, how to love or how to treat a woman? Who can start? Stanislav, would you start as a man? How to treat a woman, how to love a woman? What would you say? As the only man in our group today, what would you say? How to treat a woman? Как я люблю женщин, или как вы говорите? Да? Обращаться, да? Treat – это Обращаться. обращаться. How to treat. То есть, как обращаться с женщиной, да? Как обходиться, обращаться. To treat. How to treat a woman. Для всех вопрос, да? Станислав, вам слово в первую очередь. Как для мужчины. Да. Как бы вы ответили на этот вопрос? How to treat a woman or how to love? We all know that a man has to love a woman, but how? То есть мы знаем, что надо любить женщину, да, это понятно. А как это делать? То есть Дарить что цветы. На английском расскажи. Да, я понял. Давай. Need Мгм. to be, как бы это, You need to be what? You need treated будет to относиться, treat, да? да, то есть you have to treat her. You have to treat her like what? Так, take care, Take care of her. care, Yes. need To bring a glass globe if she's feeling cold, for example. need Yes. present flowers. Okay. Yes. Okay. Need love woman. Okay. Yes, but what is love? That is the question. Okay. So to take care of her, to give her flowers or some presents. Okay. Thank you, Stanislav. So, Tatiana, what would you say? Or anybody else, if you wish. So this is and about love for How to treat a woman. So imagine that you are talking with your husband. So please explain him how to treat you.
How to treat you? So this is about a man and woman. So I don't think what have a разница как бы Difference? забота. Difference? Yeah, difference, because любовь должна проявляться и с той, и с другой стороны, я считаю, равновесие должно быть. То есть не должно с одной стороны больше, с другой стороны меньше. Yes. So, Мгм. yeah, Ага, yeah, да, я прошу вас, вот вы, например, говорите с вашим мужем, вам нужно объяснить, как с вами обращаться. Вот что вы скажете? Понятно, что любовь должна быть со всех сторон, это понятно, но как с вами обращаться, вы можете объяснить, вот мужчине, например, вашему мужу, как вы объясните? Как с вами обращаться? So I don't have a husband, but if I But you are, yes, but you have to be prepared now. You have to be prepared. so I think Мгм. it is he will be a good person, not Мгм. homophobia and another bad words about another human. So I think this is very important for me. So Мгм. I just want to be a lover. So I don't want the gifts and another object. So Мгм. Yes, so you don't need any presents or gifts. Мгм. now I think we will be read together. This is the best language of love for me. Yes, okay. Love language. That is your love language. Do it together. Yes, okay. You will explain him that please read with me, read together with me. But I think you will not read all day long. There are some other situations that will happen in your life. I don't think that you will read just all day long. Yes, of course. But So there will be some other situations. Okay. so I think we will be have a time to we'll doing something together. So, but this is not every day. So and no every week, because I think what people don't can always be together, because this is a very tired. Yes, so they wouldn't be together all day long. Yes. Yes, Okay, so you will just tell him that read with me, read with me, together with me. yes, or draw with me, or Mhm. another cool do. Okay, okay, thank you. Thank you. Thank you, Tatiana. And Yulia, what would you say to your husband, how to treat you? How to treat me? Okay, I would say to spend time with me, interesting in uh, my day, what I do today or last period, Mhm. and take care. Uh-huh. Give me some chocolate when I'm cold or something like that. Yes, so to take care of you. To take Mhm. care, yes. And Mhm. do something what to be pleasure for me, Mhm. Mhm. and Okay. love me and admire. Yes. Okay. um, Thank you. Thank you. So
I wanted to ask Angelina, but she disappeared somewhere. I don't see her here. Okay. Yes, and after reading this chapter, just my opinion, and we finish. So I think that the main idea of this chapter, and this is a very important thing to know about women, how to treat women, is to judge not by words, not by words, but by deeds. So don't judge her by her words. That is the main idea for me. And I think I began to understand it just maybe several months ago, so not long ago. And this was just very important for me. And when I was reading this chapter, I was really surprised that this author could describe it with a symbol of relationships between a rose and a little prince and it is, I would say, very important thing to know about a woman. So don't take her words seriously, all the words seriously. Of course, sometimes we must take the words seriously that the woman is saying, but we should know this, that judge by deeds, not by words. Okay. Thank you for this discussion. And this was, I would say, some even some philosophy in this chapter and in our discussion today. Thank you for that. And have a good day today. Have a good day and see you next time. Goodbye for Thank you now. for listening. See you next time. Goodbye. Yes, thank Thank you. you.